Yo, welcome to this channel. This is Twinstars Africana. This is Dance with Twinstars show. Leo tumekuja kuwafunza dance ya hii ngoma inaitwa Cough. Ni ngoma ya Kizz Daniel. Imekuwa ikisumbua sana pale kwa mitandao, pale TikTok. Unaona hiyo challenge trend sana. Kuna video pia yenye tulifanya kwa hii channel na imefanya vizuri. So watu wanadai kujua hizo style tunafanya hapo. So leo ndio ile siku tunataka kuwafunza hiyo challenge. Alafu after tumewafunza unaenda post pale TikTok kutag #Twinstars_Africana1 ama utumie hashtag yetu #dancewithtwinstars. Na before tuanze, kama subscribe hapo kwanza ndio tuendelee nayo. So tunaanza hivi, tupige yote kwanza. I want to flex my love. I want to carry my love with this shit up. I'm not in love. I want to flex. I want to carry my love with this shit up. So guys, challenge inakaa hivyo, tutapeleka move by move, sawa? So the first move inaenda hivi, wapeleke na first move. So the first move napiga hivi like 1 2 alafu na jump. Yeah. Napiga 1 2 3. So tena tunaenda 1 2 alafu kuna jump. So after umejump unafanya 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ndio? So fanya 5 6 7 8 1 2 3 ndio. Sawa, peleke pole. Tukiendelea mkumbuke kusubscribe wenye subscribe. Sawa, tuendelee, apeleke na the next move. So tunaenda 1 2 3 1 2 3. So unapiga ukitaka unataka nayo. So uko 1 2 1 2 unataka. So ukishageuka unapeleka mikono hivi. So ukipeleka mikono, mguu yako ya right na move 1 2 3, alafu nageuka unapiga ya left, ndio? 1 2 3. Fanya hadi place tumefika, si ndio? Ama tuonyeshe hii style mguu yako iko hivi, alafu mikono ya left hivi. So ina count 1 2 3, alafu the other side 1 2 3. That's So kishafika hapo, the next move tunaenda hivi. Miguu yako inafaa kuwa apart, then unaenda chini kiasi, unapiga mara 4 1 2 3 4. Sawa, miguu iko apart, alafu unateremka chini kiasi hivyo, unapiga left right left right. Hiyo place anasema unasema mara 4. Then the next move unaenda hivi 1 2 3. So hapo unaenda haraka unaenda haraka, unakimbiza sana. Tuanze tena, tuanze from the top. Sawa, tuanze from the top. 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4. Sawa, so after umepiga 1 2 3
4. The next move una 1 2 3. So hapo una move mguu yako, mikono yako na kichwa yako lazima zipelekane. So ukifanya hivi mguu yako nakanyanga chini na kichwa yako inaenda side, sawa? Mara 3. So 5 6 7 8. 1 2 3. Jirudia tena 1 2. So tumemaliza 1 2 3 4. 1 2 3. Tukiendelea, kama huja subscribe kuja kusubscribe, share hii tutorial na ujaribu, comment hapo ya na ututag pale hivyo TikTok kwa mitandao yetu yote. So piga hadi hapo bila ngoma kwanza. Fanya bila ngoma. 5 6 7 8. 1 2 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 4. 1 2 3. Sasa tufanye na ngoma. I want to flex my love. I want to carry my love. With this shit, I'm on the love. I want to carry my love. With this shit. So the next move after umemaliza hii mara 3 tunataka 1 alafu tena 2. Yeah. Mara 2 na kama mko wawili mnaweza fanya mwenye ako mbele, ukifanya hivi anarudi nyuma, mwenye anakuja kwa nyuma anakuja mbele. Mnaona kitu kama hiyo. So 5 6 7 8. 1 2. So tunataka tuanze hapo 5 6 2 3 4. 1 2 3 1 2. I hope hadi hapo mko sawa, na kama tunawapeleka mbio sana mnatuambia hapo kwa comment section. The next one. So the next move tunakaribia kumalizia, naona director ni kama na so the next move napeleka miguu yako ni style, ni napeleka miguu yako hivi 1 2 3. 1 2 3. So kitu unafanya unaenda side ya right, then miguu yako nafanya miguu hivi inapatana hivi, sawa? So kina right 1 2 3. 1 2 3. So unafanya 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sawa. Fanya tena 5 6 7 8. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Hiyo style najua inakaa ngumu kwa wengi wenu, lakini si ngumu. Ukiruka side unapeleka miguu yako hivi, then unaruka tena unapeleka hivi. So piga tena 5 6 7 8. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Fanya hadi hapo kwanza. 5 tuanze mwanzo. 5 6 7 8. 1 2 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 1 2 3 4. 1 2 3 4. Peleke na next. So akimaliza hiyo 1 2 3 4. 1 2. Unaenda unataka plate mguu 1 2 3 4. Ya kwanza ni mguu, ya pili kiuno, mabega, alafu kichwa. Alafu hii side nyingine the same 1 2 3 4. Tena 5 6 7 8. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Then next tunamalizia. Next tunafanya hivi, kama uko nyuma unakuja mbele, kama uko mbele unakuja nyuma, lakini kama uko peke yako unakuja tu mbele hivi,
then nazungusha kiuno kiasi na mkono. So venye unapeleka kiuno inafaa kuwa inapelekana na mkono yako. So unakuja 1 2 3 4, then narudi nyuma 1 2 3 na inaishia hapo. So ukifika hapo utakuwa umemaliza. So nataka tuwapeleke na hiyo move ya mwisho, mpaka ya mwisho, mara ya mwisho. Kwanza na hii 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3. Ukifika hapo unakuwa umemaliza. So tunataka tuifanye yote na ngoma na tumalizie malizie. So thank you so much for watching. Tunashukuru sana juu ya kuwatch. Nataka kuwakumbusha kama hujasubscribe, subscribe. Ungoje the next video. Tutakuwa nawaletea tutorial hapa hivi. Na bado unaweza tuambia hapo kwa comment section kama imeingia, kama imekubali. Na bado ile ngoma nataka kufunzwa, zile style nataka kufunzwa, tuambie hapo kwa comment section. Yeah, nataka kufunza. So remember to subscribe to this channel. Remember to follow us on TikTok @Twinstars_Africana1, on Instagram Twinstars_Africana1, na Facebook pia msisahau. Twitter bado